Yes, amines the continuation part two. Structure basicity relationship of amines. Yes, basicity of amines. Basicity of amines is related to their structure. Basic character of an amine depends upon the ease of formation of the cation by accepting a proton from the acid. The more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. Yes, yes, here ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ paired donor. Therefore, it is electron paired donor. Your amines are electron paired donors. Therefore, they are the basic in nature. ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಳಿಬೇಕು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ರೈಟ್. Alkyl amines versus ammonia. Alkane amines versus ammonia. Alkane amines versus ammonia. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Alkyl amines versus ammonia. Let us consider the reaction of alkyl amine and ammonia with a proton to compare their basicity. Here RNH2 plus H plus gives rise to RNH3 plus. ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಗೆ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ RNH3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ನೋಡಿ ಬರೀ ಆರ್ ಆಯ್ತು, ಬರೀ NH3 ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ H ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Due to the electron releasing nature of alkyl group, it pushes, ಅಂದ್ರೆ R pushes means alkyl group pushes electrons towards nitrogen and thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid. Moreover, the substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to dispersal of the positive charge by the positive inductive effect of the alkyl group. Hence, alkyl amines are stronger bases than ammonia. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? Thus, the basic nature of the aliphatic amines should increase with increase in the number of alkyl groups. This trend is followed in the gaseous phase. The order of basicity of amines in the gaseous phase follows the expected order. Tertiary amine greater basic, tertiary amine greater than secondary amine, greater than primary amine. The primary is greater basic than ammonia. This trend is not regular in aqueous state ಅಲ್ಲ, as evident by the their pKb values ನೋಡಿದಾಗ ಇದು aqueous state ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. In the aqueous phase, the substituted ammonium cations get stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group, that is plus inductive effect ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, but also by salvation with water molecules. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ salvation ಅಂದ್ರೆ what is meant by salvation? A bonding of that with the water molecules. The greater the size of the ion, lesser will be the salvation. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ salvation ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. And the less stabilized is the ion. The order of stability of ions are as follows. ನೋಡಿ ಈಜೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವೀಗ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ in water and order of stability of ions by salvation ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ನೋಡಿ.
Greater the stability of the substituted ammonium cation, greater the stability of the substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base. Thus, the order of basicity of aliphatic amines should be stability of the primary is greater than secondary, greater than tertiary, which is opposite to the inductive effect based order or opposite ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು. Secondly, when the alkyl group is small, like CH3 group, there is no steric entrance to the hydrogen bonding steric entrance ಇರಲ್ಲ. In case of alkyl group is bigger than CH3 group, there will be a steric entrance to hydrogen bonding. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು steric entrance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From CH3 to C2H5 results in change of the order of the basic strength due to steric entrance ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thus, there is a solvation effect and steric entrance of the alkyl group which decides the basic strength of the alkyl amines. ಎರಡು salvation effect ಕೂಡ ಮತ್ತೆ steric effect ಎರಡನ್ನೂ entrance ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ in the aqueous state. The order of basic strength in case of methyl substituted amines and ethyl substituted amines in aqueous solution is as follows. Notice C2H5 twice NH diethyl amine. It is a secondary amine. ಇದು tertiary amine ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಇದಾವೆ bulky groups ethyl group and then ethylamine and then ammonia. Next CH3 twice NH CH3 ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 NH2 CH3 thrice N and greater than NH. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ CH3 methylamine is greater basic than trimethylamine ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. But it is less basic than dimethylamine ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. Aryl amines versus ammonia. pKb values of aniline is quite high. Why it is so? It is because in aniline or other aryl amines, the NH2 group is attached directly to the benzene ring. It results in the unshared electron pair or nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring and thus making it is less stable, less available for protonation. If you write different resonating structures of aniline, you will find that aniline is a resonance hybrid of the following 5 structures. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ 1,6 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ anilinium ion obtained by accepting a proton can have only 2 resonating structures. ಎರಡೇ ನೋಡಿ ಎರಡು first and 2 equivalent structures they are. ಈಗ ನೋಡಿ we know that greater the number of resonating structures greater is the stability. ಎಷ್ಟು resonating structures ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೀತೀವೋ ಅಷ್ಟು stability ಇರುತ್ತೆ. Thus you can infer that aniline 5 resonating structures is more stable than anilinium ion. anilinium ion ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ resonating structure but aniline ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು more stable? aniline. Hence the proton acceptability or the basic nature of aniline or other aromatic amines would be less than that of ammonia. In case of substituted aniline, it is observed that electron releasing groups like OCH3, CH3 increasing basic strength, whereas the electron withdrawing groups, notice OCH3 and methoxy group and methyl group, they increase the basic strength. ಅವು electron donating group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ electron releasing group ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, electron donating group ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. Whereas electron withdrawing groups ಯಾವಿದಾವೆ, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, SO3H ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ X ಅಂದ್ರೆ alide. It decreases the basic nature because electrons ತನಕ ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದಾವ. Alkylation. Amines undergo alkylation on reaction with alkyl halides. Next, acylation. Aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. You can consider this reaction
as the replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by the acyl group. The products obtained by acylation reaction are known as amides. The reaction is carried out in the presence of a base stronger than amine like pyridine, which removes HCl so formed and shifts the equilibrium to the right hand side. That is ethanamine base and ethanamide you get ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಬೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ethyl ethanamine react with acetyl chloride in presence of a base. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಕಮಾಯನ್ ಡೈಥೈಲ್ ethanamide ಬಂತು ಅಮೈಡ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಮೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅನಿಲಿನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3CO CH3. You get N-phenyl ethanamide or acetonilide. Byproduct is acetic acid ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. Amines also react with benzoyl chloride. This reaction is known as benzolation. CH3NH2, that is methylamine, reacts with benzoyl chloride C6H5COCl. You get CH3NHCO C6H5 and methyl benzamide plus HCl. What do you think is the product of the reaction of amines with carboxylic acid? They form salts with amines at room temperature. Next one is the carbyl amine reaction. It is very, very important. Aliphatic and aromatic primary amines on heating with chloroform and chloroform means CSCl3 andre trichloromethane anta heli, and ethanolic potassium hydroxide ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಇಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರಗಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅವು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, and is used as a test for primary amines. Reaction with RNH2, that is a primary amine, reacts with chloroform, that is CSCl3, 3 moles of KOH, that is dissolved in ethyl alcohol. Heat ಮಾಡಿದ್ರೆ RNC, NC means isocyanide, nitrogen ಇಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ CN ಆದ್ರೆ cyanides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. plus 3KCl plus 3H2. Reaction with nitrous acid. Three classes of amines react differently with nitrous acid. Nitrous acid ಅಂದ್ರೆ NO2 ಅಂತ. It is very unstable acid. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ, which is prepared in situ from a mineral acid and sodium nitrate. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ HCl and sodium nitrate ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ NO2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ primary aliphatic amines react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salts, which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. Quantitative evolution of nitrogen is used in estimation of amino acids and proteins. RNH2 plus HNO2, NaNO2 plus HCl, you get RN2 plus Cl minus. Water, you get ROH plus N2 plus HCl. Aromatic amines react with nitrous acid at low temperature, that is about 273 to 278 Kelvin, to form diazonium salts, a very important class of compounds used for synthesis of variety of aromatic compounds. Aniline C6H5NH2 reacts with nitrous acid ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ NaNO2 plus 2HCl ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ HNO2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 273 to 278 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 0 to 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. C6H5N2 plus Cl minus ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈazonium ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಪ್ಲಸ್ NaCl plus 2H2.
Secondary and tertiary amines react with nitrous acid in a different manner. Reaction with aryl sulfonyl chloride. Reaction with aryl sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl, which is also known as Innsberg reagent ಅಂತೀವಿ. What is Innsberg reagent ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? Benzene sulfonyl chloride is called Innsberg reagent ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? Sulfonamides. First A, the reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonyl amide. Nodi. Right? C6H5SO2Cl, that is benzene sulfonyl chloride, reacts with an ether, that is C2H5NH2, primary amine. Ethyl amine, that is the primary amine. You get N-ethyl benzene sulfonamide soluble in alkali. The hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to presence of strong withdrawing sulfonyl group ಇರೋದ್ರಿಂದ. Hence it is soluble in alkali. ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the reaction with secondary amine, N-diethyl benzene sulfonamide is formed. ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. SO2Cl, benzene sulfonyl chloride reacts with diethyl group, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತೀಗ? N-diethyl benzene sulfonamide ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ N-diethyl ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. Since N-dimethylamine sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali. Alkaline soluble ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Tertiary amines do not react with benzene sulfonyl chloride. This property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride in different manner is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines, and also for the separation of a mixture of amines ಅನ್ನು separate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, distinguish ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. Innsberg reagent test, benzene sulfonyl chloride, what you call as Innsberg reagent ಅಲ್ವಾ? However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಟಾಲ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ? ಪ್ಯಾರಾಟಾಲ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಾಟಾಲ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ primary. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ primary, secondary and tertiary amines. This is most important. That is the Innsberg reagent. ಇದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is the Innsberg reagent ಅಂತಾರೆ. Innsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C6H5SO2Cl2. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, N-diethyl benzene sulfonamide ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಯಾವ ತರ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ